always believed that music and art are not merely forms of entertainment but powerful therapies that nurture concentration, rhythm, and confidence. Especially able children are not defined by their limitations but by their abilities with resilience and their dreams. It is our collective responsibility as government, educators, and citizens to provide them with care, opportunities, and platform where they can shine. Their success is not only theirs, but a reflection of the compassion and inclusivity of our society. ह्या भुरग्यां भितर जे पळय चैतन्य आसा, ह्या भुरग्यां भितर जी पळय उर्जा आसा, जशें आमच्या सुभाषबाईन सांगलें, तांकां जर आमी सगळ्यांनी जर समज जर तेंको दिलो जायत जाल्यार ही भुरगीं बरें जिवन जगपाक शकता. एकूच लक्षांत दवरपाक जाय की आमी सगळीं जी पळय आसा पळय न्ही ती एक आसा. The special children, you are the stars of today. Your performances and enthusiasm inspires us all. Congratulations to each one of you for courage and talent. You remind us that with the determination and constant support, anything is possible. देश आज बड़ी तेजी से प्रगति की तरफ बढ़ रहा है और जो रिन्यूएबल का जो सपना है देश को 2047 तक डेवलप करने का और 2070 तक नेट ज़ीरो करने का, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा हाथ है और उसमें हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं. और हमारा जो मेन काम है वो है बिजलियों की लाइन बिछाना, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं उससे. एनर्जी प्रोड्यूस करना एक बात है और घर घर बिजली पहुंचाना दूसरी बात है. और इस काम में मुझे सभी लोगों की मदद लगी, यहाँ पे सब लोगों ने मदद की. इस वजह से हम इस प्रोजेक्ट को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट कर पाए. गोव्यामध्ये वी हॅव द बेस्ट इन क्लास फर्स्ट टाइम a 400 kV open GIS, which is like very few in India and that we have in Goa. With this project, it was a big dream to bring excess power, additional power, as well as clean power to Goa, green power within Goa, because Goa can be the first state in the entire country to run on completely green power. And that was the ambition of this project.